Atesorar la Palabra es sobrevivir. No es un adorno espiritual, no es un pasatiempo religioso, no es un lujo para quienes tienen tiempo libre, es el oxígeno del alma. La Biblia no se presenta a sí misma como un libro optional, sino como pan para el hambriento, agua para el sediento, espada para el soldado, lámpara para el que camina en la oscuridad. Cuando decimos que atesorar la palabra es sobrevivir, estamos reconociendo que el ser humano no puede vivir de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El corazón puede latir sin la escritura, pero no puede tener vida verdadera sin ella. El alma puede arrastrarse un tiempo en medio del desierto, pero tarde o temprano se derrumbará si no se alimenta de la verdad divina. El salmista clamaba, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No decía que los había leído superficialmente, ni que los había oído en la sinagoga de vez en cuando, sino que los había guardado, escondido, almacenado como un tesoro en la bóveda más segura de su ser. Eso es lo que significa atesorar. Guardar la palabra como si fuera oro en un tiempo de hambre, como si fuera agua en una sequía interminable. Porque llegará el día en que la tentación sea tan fuerte que tus fuerzas se acaben. Llegará la noche en que la sol, el tigol, be con tanta crudeza que no habrá música, ni entretenimiento, ni consejo humano que beste. Y en ese momento, lo único que resistirá será lo que ya está plantado en tu interior. Quien no guarda la palabra vive vulnerable, expuesto, sin armas en medio de una guerra espiritual. Satanás no teme a nuestra disciplina, ni a nuestra fuerza de voluntad, ni a nuestras emociones. Pero si tiembla cuando un hijo de Dios se levanta y proclama con certeza, escrito está. El enemigo conoce el poder de la palabra, por eso su estrategia principal es alejarnos de ella, distraernos con lo inmediato, hacernos creer que podemos sobrevivir con migajas de memoria. Pero el alma no sobrevive con migajas, sobrevive con manjares del cielo repetidos, digeridos, almacenados. Atesorar la palabra implica un esfuerzo consciente. No sucede por accidente. Igual que el agricultor cava la tierra, quita piedras, riega con constancia y protege la semilla, así también el creyente debe sembrar la escritura en su mente y corazón. Memorizar, meditar, repetir en oración, cantar, escribir en un papel y colocar en la pared, levar en el bolsillo un versículo para recitar durante el día. No se trata de cantidad, sino de profundidad. Una sola promesa atesorada puede sostener más que 100 versículos olvidados. Una sola palabra de Dios, recordada en la hora de la angustia, puede convertirse en la cuida que te saca del pozo. El tesoro de la palabra también protege el corazón del engaño. Vivimos en un mundo saturado de voces, de mensajes contradictorios, de filosofías que promueven libertad pero terminan encadenando. Sin un depósito interno de escritura, corremos el riesgo de creer cualquier mentira que suene atractiva. Pero cuando la palabra habita en abundancia, se hinchan de como una alarma dentro de nosotros. Algo resuena, algo arde, algo dice. Eso no es verdad, porque Dios ya ha hablado. Así como un banquero experto distingue un billete falso, porque conoce al detalle el verdadero,
así también el creyente que ha atesorado la palabra puede discernir la mentira porque la verdad le es familiar. Además, atesorar la palabra es un acto de amor. No guardamos la Biblia en el corazón simplemente porque sea útil, sino porque el autor es precioso para nosotros. Memorizar sus palabras es como guardar cartas de un ser amado, leerlas una y otra vez, llevarlas en el bolsillo para recordarlas en cualquier instante. El amor multiplica la memoria, lo que amamos lo recordamos. Y cuanto más amamos al Señor, más decimos que su voz no sea un eco distante, sino una melodía constante en nuestro interior. Cuando el sufrimiento golpea, la memoria del corazón es más fuerte que la lectura rápida de la mente. La palabra atesorada no necesita buscarse en un libro, porque ya está disponible en el alma. Es como un soldado que no empieza a entrenar el día de la batalla, sino que lleva años ejercitándose. La palabra guardada te acompaña en la noche oscura, te sostiene cuando los sentimientos se desmoronan, te recuerda que el Dios que prometió nunca falla. Y así, versículo tras versículo, promesa tras promesa, aprendimos a sobrevivir no con la fuerza propia, sino con el poder eterno de la palabra viva de Dios. El deleite abre la memoria, el corazón humano no recuerda con facilidad lo que no ama. Podemos escuchar cientos de datos en un día y olvidarlos en cuestión de horas, pero una palabra pronunciada por alguien que amamos puede permanecer con nosotros durante décadas. La memoria no está hecha solamente de esfuerzo intelectual, está tejida de afecto, de gozo, de valor. Cuando hablamos de recordar la palabra de Dios, no basta con una disciplina fría o una rutina mecánica. Es el deleite lo que abre la puerta del recuerdo. La palabra memorizada con gozo se adhiere al alma como un canto querido, como una fragancia que nunca desaparece. El Salmo dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El orden no es casual, primero el deleite, luego la meditación. No pedimos meditar de día y de noche si la palabra nos resulta pesada o aburrida. Pero cuando la escritura se convierte en nuestro gozo, en nuestra dulzura, entonces meditamos en ella con naturalidad, porque la mente se dir sola hacia lo que ama. Un niño no necesita que lo obliguen a recordar la melodía de su canción favorita. La canta una y otra vez, casi sin darse cuenta. Así también el corazón que hala deleita en las promesas de Dios, los repite en cada estación de la vida. La dulzura del deleite es el pegamento de la memoria. Si intentamos recordar la palabra solo como una obligación, la retendremos apenas un tiempo y se desvancerá con la rutina. Pero cuando la memoria se enchen de con afecto, cuando cada versículo se convierte en alimento sabroso, en miel que cae por los labios, entonces se adhiere a nosotros de una manera casi indestructible. El prof de Jeremías lo entendía cuando dijo, fueron haladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón. Comer, gozo, alegría, no habla de un simple ejercicio mental, sino de una experiencia que alimenta, que llena, que transforma.
El delate abre la memoria porc convirt lo difícil en disciple. Memorizar un texto largo puede parecer imposible si se siente como una carga. Pero si el corazón arde de amor por el Dios que habla, cada repetición se vuelve un encuentro, cada palabra aprendida se siente como un regalo. Es lo mismo que sucede con los enamorados. Si aprenden los detalles más pequeños de la persona amada sin que nadie se los imponga, lo que amamos lo retenemos, lo que disfrutamos lo recordamos, y lo que recordamos con deleite lo levamos a todas partes. Hay un poder particular en la belleza del lenguaje bíblico cuando es recibido con gozo. Un versículo como Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se recuerda solamente porque se breve, sino porque despierta descanso, porque produce consuelo, porque enchen de amor. La mente se aferra confusa a las palabras que tocan profundamente la vida. Así la memoria se convierte en un depósito de gozo. Recordar la palabra no es solo un acto útil para la tentación o el sufrimiento, sino también una fuente constante de alegría, un cántico que nunca se apaga. El deleite no surge automáticamente. Es un don de Dios que debemos buscar. Por naturaleza, nuestros corazones tienden a distraerse, a hallar placer en cosas pasajeras. Por eso necesitamos clamor, abre mis ojos, y mirar las maravillas de tu ley. Cuando el Espíritu Santo enciende el deleite, la escritura deja de ser una página muerta, y se convierte en voz viva, y una voz que encanta, que consuela, que levanta, es imposible de olvidar. La memoria se convierte entonces en un acto de adoración, en un acto de amor, en un acto de gozo. Deleitarse en la palabra también significa experimentar su saber en la vida práctica. Cada vez que obedecemos un mandato, cada vez que confiamos en una promesa y vimos la fidelidad de Dios cumplirse, el corazón se goza y aprende a valorar aún más lo que ha recibido. Esa experiencia produce un recuerdo imborrable. No es lo mismo leer sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que experimentarla en medio de la angustia. Una experiencia así se convierte en un deleite tan profundo que la memoria lo guarda como un tesoro intocable. El deleite abre la memoria porque lo amado se convierte en lo recordado. Cuando la palabra se vuelve nuestro canto de alegría, nuestra miel en la amargura, nuestro fuego en el frío, entonces el corazón no la suelta. Podrán pasar los años, podrán cambiar las circunstancias, pero esas palabras volverán una y otra vez a los labios, porque lo que el alma ama nunca se olvida. La repetición graba la verdad. El corazón humano no aprende por un solo destello, sino por la chispa constante que enciende de fuego. La mente olvida con rapidez lo que hoy una vez, pero se impregna de aquello que vuelve, que insiste, que se repite, así ha sido siempre. Dios mismo lo sabe, y por eso en las escrituras vimos mandatos una y otra vez repetidos: acuérdate, no temas, confía, escucha. La repetición no es pérdida de tiempo, es la forma en que la verdad se hunde en lo más profundo del ser. El pueblo de Israel fue instruido a repetir la ley constantemente,
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y los repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No bastaba con escuchar una vez, había que recitar, cantar, volver a pronunciar. La palabra debía ser tan familiar como la respiración, tan constante como el ritmo del día y la noche. Dios sabía que la repetición no solo informa la mente, sino que transforma la memoria en hábito y el hábito en carácter. El corazón que se expone a la palabra repetidamente aprende a verla como su atmos, for a natural. Igual que un agricultor no riega la tierra una sola vez, sino cada día, también el creyente debe regar el alma con la verdad divina. La repetición es riego constante que permite que la semilla eche raíces profundas. Una lectura aislada puede inspirar por un momento, pero la repetición tala la verdad adhesta que se convierte en parte de ti. Es como un martillo que golpea suavemente pero una y otra vez, hasta que la estaca penetra firme en el suelo. Muchos creyentes se frustran porque intentan memorizar pasajes largos de la Biblia y sienten que se les escapan. Pero el secreto no está en un talento especial, sino en la repetición paciente. Leer un versículo cada mañana, repetirlo en voz alta, orarlo, escribirlo, recitarlo al caminar, repasarlo antes de dormir. Cada repetición es como un hilo que parece débil al principio, pero con el tiempo se entrelaza de forma una cuerda inquebrantable. La memoria se fortalece con la insistencia. No se trata de rapidez, sino de constancia. Incluso en lo natural lo vimos, una canción que escuchamos muchas veces se queda grabada sin esfuerzo, aunque nunca intentemos memorizarla, porque la repetición moldea el recuerdo. Lo mismo sucede con la palabra, pero con un poder infinitamente mayor. Cada vez que repetimos, no solo la memoria se afianza, sino que el corazón se expone nuevamente a la gloria de lo que está escrito. La repetición no es mera técnica, es un acto de adoración continua. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió 3 veces con la misma fórmula, escrito está. Él no buscó nuevas ideas cada vez, repitió la verdad que ya estaba escrita. En la lucha contra el pecado no necesitamos creatividad, necesitamos repetición. Repetir las promesas de Dios hasta que son más reales que las mentiras del enemigo. Repetir los mandatos hasta que se vuelvan reflejo en la obediencia. Repetir las palabras de vida hasta que resuenen más fuerte que las voces del miedo. El Espíritu Santo se sirve de la repetición para recordarnos en el momento preciso lo que necesitamos. A veces un versículo que hemos repetido cientos de veces surge de repente en medio de la angustia con un poder fresco. En ese instante comprendimos que cada repetición anterior no fue vana, sino preparación para ese encuentro. Cada recitación era como una gota que llenaba el vaso, y finalmente rebosa cuando más lo necesitamos. El alma hambrienta no se sacia con un bocado ocasional, sino con alimento constante. Así también la mente no recién lo que oye una sola vez, sino lo que mastica y mastica hasta que se vuelve parte de su ser.
por eso la repetición graba la verdad. Porque lo dicho uno, y otra vez se convierte en música que no se apaga, en eco que no sigue, en rays que sostienen en medio de la tormenta. Y lo más hermoso es que en cada repetición no solo memorizamos palabras, sino que nos encontramos nuevamente con la voz del Dios que nunca se cansa de hablar a su pueblo. La comunidad despierta la fe. Dios nunca pensó en su pueblo como individuos aislados que caminan solos hacia la eternidad. Desde el principio formó una familia, un cuerpo, un rebaño, y en ese cuerpo la memoria de la palabra se enchen de y se aviva a través de los demás. Un carbón separado del fuego pronto se enfría, pero los carbones juntos mantienen la llama viva. Así también un cristiano aislado olvida más fácilmente la verdad, pero en la comunidad de los santos la fe se renueva, y la palabra se recuerda con fuerza. El apóstol Pablo decía, la fe es por el war, y el war por la palabra de Dios. Pero es war no ocurre solo en la lectura personal, sino también en la proclamación, en el consejo mutuo, en las conversaciones entre hermanos. Una madre que enseña a su hijo, un amigo que comparte un versículo en medio del dolor, una iglesia que canta un salmo en unidad. Todo esto despierta la fe, porque la palabra no se queda encerrada en un libro, sino que se convierte en un río que fluye de corazón en corazón. La memoria humana es frágil. Podemos salir de un servicio dominical profundamente conmovidos y al día siguiente olvidar casi todo, pero cuando la comunidad repite, recuerda, vuelve a cantar, vuelve a declarar, entonces la verdad se vuelve más difícil de borrar. La comunidad es como un coro en el que una voz sola puede flaquear, pero juntas forman un sonido que sostiene a todos. Cuando mi fe es débil, la fe de mi hermano me levanta. Cuando mi memoria falla, las palabras de otro me las devuelven. No es casual que la Escritura nos manda exhortarnos unos a otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado florece en la soledad, pero se marchita en la luz de la comunidad. Cuando nos reunimos y recordamos juntos lo que Dios ha dicho, el engaño pierde fuerza. La comunidad despierta la fe porque crea un ambiente donde la palabra se convierte en aire compartido. Respiramos juntos la misma verdad, y esa respiración compartida nos da vida. Un ejemplo poderoso de esto lo vimos en los cánticos congregacionales. Una persona sola puede cantar en su casa, pero cuando se un con decenas o cientos que proclaman la misma verdad, algo sucede en el corazón. La palabra cantada por muchos penetra más hondo, porque el testimonio colectivo refuerza lo que creemos. Cuando una iglesia canta, grande es tu fidelidad. No solo lo decimos a Dios, lo recordamos unos a otros. Y en es recordatorio mutuo la fe despierta, y la esperanza se fortalece. También en las conversaciones más sencillas la comunidad cumple este papel. Un saludo acompañado de un versículo, una palabra de ánimo, un consejo saturado de escritura puede despertar fe donde solo había cansancio. Muchas veces no es un sermón completo lo que necesitamos, sino una frase, una promesa pronunciada en el momento preciso. La comunidad pruebe esos momentos divinos en que Dios
esse la boca de un hermano per recor, darnos lo que habíamos olvidado. La comunidad no solo repite la palabra, sino que la encarna. Ver otro creyente vivir lo que dice la escritura despierta en nosotros la memoria de que también es posible obedecer. La fe no solo se alimenta de escuchar, sino también de observar. Cuando vimos a alguien soportar la prueba con gozo porque confía en la promesa de Dios, nuestro corazón recuerda que esas mismas promesas son nuestras. Cuando vimos a alguien perdonar porque credo en la misericordia de Cristo, nuestra memoria se activa y entendimos otra vez la grandeza del Evangelio. La comunidad no es solo palabras, es testimonio vivo. Por eso el enemigo intenta aislarnos, quiere convencernos de que no necesitamos a nadie, que podemos sobrevivir con nuestra fe privada y nuestros recuerdos solitarios. Pero Dios nos llama a la comunión porque sabe que la memoria del corazón es débil cuando está sola. La palabra que se olvida en silencio se graba confusa cuando se comparte. Lo que perece desvancerse en sold, ed se revive en compañía. La comunidad despierta la fe porque es en ella donde la palabra resuena con múltiples ecos, hasta que se convierte en un canto poderoso que vence la duda y expulsa la mentira.